A wannan bidiyon ne za mu yi building wannan fully functional game ɗin, ana kiran shi Pong. Yanda ake buga shi ne kowa yana controlling wannan paddle ɗin guda biyu, duk wanda ya yi missing ɗayan player zai samu score ɗin. Wannan game za mu building ɗin shi ne da Pygame library a Python. Sannan towards the end of the game za ku koyi yadda ake building basic games a Python, za ku koyi yadda ake rendering graphics a screen, sannan za ku koyi yadda ake building a simple AI. Sannan source code ɗin wannan project ɗin yana GitHub ɗinmu, za ku samu a link ɗin yana description ɗin bidiyon nan. So for wannan project ɗin za ku yi using kowane IDE, whatever IDE you are comfortable with. A nan zan yi amfani da PyCharm. As you can see, cikin PyCharm ɗina na creating a simple project Pygame dev, na creating folder Pong, sannan na creating wannan simple plain main.py wanda za mu rubuta code ɗinmu, sannan na creating plan. Is a good idea idan za ka yi creating project, especially babban project kamar wannan, ka samu plans ba. So the first thing da za mu yi, first step, which we have 9 steps ba, so the first step za mu yi shine installing Pygame. Is simple, ka bude terminal ɗinka, ka yi wannan command ɗin pip install Pygame. Sai ka ɗan jira shi. Ni ina da Pygame, so ya so requirement already satisfied, but idan ba ka da shi, it will take less than 30 seconds ka installing Pygame. Which you can see step 1 is over. Mun gama da step 1. Sannan step 2 shine creating a blank screen da game loop ɗinmu. Ya za mu creating? Farko za mu yi importing Pygame. Sannan in mu importing sai mu initializing ɗin Pygame ɗinmu. So za mu yi pygame.init kenan, mu initializing Pygame ɗinmu. Sannan kafin nan sai mu samu mu creating dimension ɗin da muke so screen ɗin ya kasance. So width equal to, let's say, 800 pixel. Sannan height ɗinmu ya zama, let's say, 600 pixel kenan. So ya za mu creating? Za mu creating surface ne. Menene surface? Ya za creating ɗin shi? Screen is equal to, let's say, me say shi pygame dot display dot set mode. Me za mu sa a set mode ɗinmu? Za mu yi passing tuple kenan. Tuple ɗin me? Our width and our height. Gashi nan. In muka sa yanzu muka yi running, za ku ga screen ɗin yana zuwa yana blanking, yana ɗaukewa, ko ba haka ba? Saboda me yasa? Screen ɗinmu zai zauna as far as there is an event going on. Yanzu da ba ko event, ba komai da yake going, is the last thing da muka yi, shi yasa yake ɗaukewa. So saboda haka let's say muna da wani variable kawai, me creating a boolean variable running, mu ce mai is equal to true. For now, sai kawai bari mu samu while loop. Let's say while running. For now mu sa, we can put pass kawai. Wannan cire wannan terminal ɗin yana wannan. So kun ga screen ɗinmu ya tsaya yanzu, but za ku ga inda crossword ina yake loading, which means yana using system resources ina, na using while loop, infinite loop ba. Banda haka gashi wannan Pygame window ɗin shi ya kamata za mu neman da za mu canza shi zuwa sunanmu. Sannan yanzu mun danna wannan ba zai komai ba. Kun gani, sai mu closing program ɗinmu, saboda ba haka ake quitting Pygame program ba. Ya ake quitting Pygame program? The right way shine kai listening for events kenan. Ya za ka yi? For event in Pygame .event.get. A wannan loop ɗin sai ka duba if event .type. That means idan type game ɗin is equal to Pygame .me quit. If quit, mun danna quit, me kenan? Running is equal to false. Kun ga wannan zai sa loop ɗinmu ya tsaya. Sannan mu zo daga ƙarshe kawai mu at the end Pygame.quit. Me quitting Pygame ɗinmu, tunda me initializing a nan, me quitting a nan. Muka yi running, za ku gani yanzu na danna wannan zai fita, but kafin nan me fixing wannan Pygame window ɗin. Ya za mu yi fixing ɗin shi? Shi ma Pygame.display.set caption, mu sa Pong game.
muka yi running yanzu Pong game ya zo, mun samu screen, mun gama da second step ɗinmu mu cire shi. Saura mana step 3 yanzu, which is mu drawing arena ɗinmu, paddle and the ball ɗinmu. Ya za mu drawing wannan kenan? First za mu drawing arena, which is the kafin nan za mu yi shi on our surface za mu drawing. In kuka lura inda game ɗinmu yake a geometry a makaranta, coordinate yana farawa daga nan ƙarshe 0 0, in muka je sama this is 1, in muka yi ƙasa shine negative, in muka yi for y coordinate, for x coordinate it will remain the same, but y coordinate din ne idan a school idan muka yi sama shine muna increasing kenan zuwa to positive, idan muka zo ƙasa shine to negative. But a nan wannan position din shine 0 0 kenan, farko the beginning is 0 0, idan muna zuwa going to the x zai dinga increasing, y kuma muna zuwa ƙasa shine zai dinga increasing. Shine difference between geometry da muke a school da kuma yanda Pygame library yake. So farko yanzu arena mu za mu yi drawing layi a tsakiyar nan kenan, a line. So ya za mu yi drawing layi a Pygame? With this simple step, za mu yi Pygame dot display a Pygame dot draw ba display, Pygame dot draw dot a line. Me za mu yi passing a wannan method din? Method na farko surface inda za mu a ina muke so mu creating din shi, a screen ɗinmu ko ba haka ba, sai mu yi passing screen. Sannan na biyu da za mu yi passing, wani color muke so ya kasance? Ina so ya kasance white. Za ka iya typing, which is simple a Python, white, ko ka using RGB value, but for simplicity za mu using white, mu yi typing din shi. Sannan sai mu yi passing tuple of points kenan. So starting point and ending point. For starting point za mu yi passing, for our x coordinate muna so x coordinate ɗinmu ya fara with ba, width divided by 2, width divided by 2 kenan. Sannan y coordinate ɗinmu ina zai fara? Y coordinate ɗinmu zai fara daga 0, shine point ɗinmu na fara. Point ɗinmu na gamawa shi ma the same thing, width by height, width by 2. Sannan wannan ɗinmu muna so ya je har ƙarshe. Our ƙarshe will be maximum width, maximum height da muke da shi, which is 600 pixel ko. So muka yi running, ba mu samu display ba saboda screen, mun yi passing screen ɗinmu. Mun yi passing y starting width by 2, 0 ending position. Okay, bari mu gani, let's say 0 0. So abin in muna so mu yi wannan a Pygame ba, yanzu mun drawing abin da muka sa ba zai taɓa zuwa ba sai mu yi updating ɗin shi. Mun drawing abu amma ba mu gan shi, sai mu yi updating ɗin shi. Ya za mu yi updating ɗin shi? Pygame dot Pygame dot display dot update. Yanzu kun ga mun yi updating abin da muka yi drawing, wala gashi nan ya zo ba. Wannan ɗinmu shine line da muka samu. This is half of the width, gashi nan, and 0 for the y coordinate, for x coordinate ma haka. Mun samu layin mu. Mun yi drawing arena mu, sannan za mu yi drawing paddle and the ball. Ya za mu yi drawing paddle ɗinmu? Kafin mu zo wannan loop ɗinmu, bari mu yi drawing paddle, ko mu ce mai paddle ɗinmu we can name it as player is equal to, me muke so? Pygame dot rectangle za mu yi drawing ba, Pygame dot rectangle, which is Pygame dot rect. A wannan rectangle za mu yi passing abubuwa guda 4. Top
za mu yi passing abubuwa guda hudu, which is the x coordinate, the y coordinate, the width and the height. For now, let's say 0, 0, width and width. Let's say for the width mu samu let's say 20 pixel, and our height, let's say mu samu 70 pixel. Yeah, 70 pixel for this. Sannan just for this thing mu gani mu yi drawing din shi a kafin mu sa shi a screen za mu yi updating komai kafin update function din nan, in ba kawai ba zai nuna ba. Ya za mu yi pygame dot draw dot rectangle, za mu yi passing surface dinmu. Surface dinmu is our screen ba, za mu yi passing screen dinmu, sannan mu yi passing me muke so mu yi drawing. Muna so mu yi drawing player. So mu yi running game dinmu, za ku ga a position 3 ba mu yi passing color ba. Shi ma wannan color muke so ya kasance, muna so shi ma ya kasance white. I think everything should be, zai zama black and white for this game. So gashi nan ya zo, saboda mun sa shi ya zo as 0 0, but ba 0 0 muke so ya zo ba, muna so position din shi ya zo a rabi kenan. For the y coordinate zai zo a rabi, for the x coordinate zai iya zo a 0, but for za mu dan ba da padding kaɗan, but for y coordinate ya zo a half kenan. To ya za mu sa shi ya zo a half? Daga a lot of ways za mu iya calculating mu cire offset, but Pygame ya zo da very simple library, very simple built-in functions actually, da za mu iya sa player dot, za mu iya sa center. Muna so center shi ya zama, ko mu ce center x for the x coordinate, for the x coordinate, for the y coordinate, sorry, center y is equal to center y. Muna so tsakiyan shi, muna so tsakiyan shi ya zama a rabi. Ya za mu samu rabin mu, which is height by 2. Me dividing height din mu divided by 2, za mu samu a wannan din mu. So muka yi running yanzu, cancel not debug, I want to run it. Gashi nan ya zo a tsakiya. Sannan nan za mu dan samu padding kaɗan a nan, saboda haka for the x coordinate zai mu dan ba da padding kamar 10 pixel, something like that. It will be a player dot x equal to, it was 0, so yanzu zai zama 10. Sannan na ga wannan ɗinmu ya yi ɗan ƙarami, saboda haka mu maida shi 100 pixel. Walla ga wannan ɗinmu mun samu, this is for our player. Sannan sai mu samu ɗayan paddle ɗinmu. Well, for that we can copy this, but inside of player wannan zai zama CPU. Wannan zai zama CPU. Sannan CPU mu in ya fara, okay, the center zai zama, this only problem shine nan zai zama instead of 10 muna so ya zai a ƙarshe ba. So a ƙarshe ina ne ƙarshe? The maximum width we have, maximum width minus 10. Sannan inside of player it will be CPU, CPU and CPU. Ga muka sa CPU, CPU, za mu samu ɗaya wannan yanzu, but ba mu yi drawing ɗin shi ba, kar ku manta kuma muka yi the same code ne, saboda haka mu sa inside of player yanzu, this time around mu sa CPU. Simple, gashi nan, but padding ɗinmu bai yi ba. Me yasa? Muka sa width ɗinmu it was 800, shi kuma wannan 800 pixel, wannan padding ɗin su kuma they are all 200 pixel. So muna so su zo nan sai mu 600, 800 ɗinmu minus 20 minus 10 kenan for the padding da muke so 10 pixel a nan. So minus 20 minus 10 minus 30, I believe zai sa wannan ɗinmu ya tsaya, which is yayi aligning perfect a nan. Mun gama drawing paddles ɗinmu. Sannan za mu yi drawing, me za mu yi drawing next? Mu yi drawing arena mu, paddle and the ball. Ya za mu yi drawing ball ɗinmu? Same thing, ball equal to pygame
dot rectangle ne shi ma rectangle object not this, yeah. So ya zami first coordinate ɗinmu shi ma we can put 0 0 just for that, 0 0 and 0 0 and width and height. I think for the wannan ɗinmu width ɗin shi it can be width and height tunda wannan it can be 50-50 but tunda it is round, the board is round ne circle, so saboda haka 50-50 yayi. Sannan the same thing anan abu guda biyu, na farko shi ma ya zami doing pygame dot display dot, let's say in muka sa pygame dot draw, sorry not display dot rect kenan. Ya zami me zami muna so mu doing the first thing ka kumanta surface, our surface is our screen. Sannan me zami color, everything should be white but for this game so everything should be black and white. Sannan sai me za mu sa board ɗinmu, yeah board ɗinmu. So bari ku gani, na farko ga inda ya zo nan which is ya zo a 0 0 but za mu iya sa shi a tsakiya tunda shi board ɗinmu is the simplest one a tsakiya. Muna so mu sa shi a tsakiya tunda a nan mun sa mai 0 0, ya zami ball dot center is equal to, za mu iya passing wannan tuple ɗin x coordinate muna so ya zama width by 2, sannan y coordinate muna so ya zama y coordinate shi kuma ya zama height by 2, muna so ya zo a tsakiya kenan. Gashi nan ya zo a tsakiya. Sannan matsalan ball ɗinmu muna so ya zama circle but wannan is a square ko, so the sim anan is easy. Instead of doing pygame for the ball, instead of doing pygame dot draw dot rect, sai mu pygame dot draw dot ellipse walla abinmu ya zama circle but sai dai I think ball ɗinmu ya yi girma da yawa, so mu ɗan rage let's say mu sa 30, let's say mu sa 30 pixel, yes I think it's fine, 30 yayi. Mun yi drawing arena ɗinmu, mu je next step kenan mun gama. Ko haka mun yi drawing arena ɗinmu paddle the ball. Za mu je step 4 a project ɗinmu. What is our step 4? Mu yi moving ball ɗinmu. So ya za mu yi moving ball ɗinmu? It's not simple, ba wani abu bane complicated. Moving ball ɗinmu it depends on changing the x and y coordinate ba, tunda as da kuka gani inda muna changing anan manually but anan muna so ball ɗinmu ya dinga moving da kanshi, ko ba haka ba. Ya za mu yi moving ball ɗinmu? Let's say ball ɗinmu na da speed, but za mu yi using speed ɗinmu for both x and y coordinates. So let's say ball speed x equal to, let's say 5 for now. Muna so mu dinga moving ɗin shi 5 pixels kenan. Ball speed y shi ma mu ce ana misali 5. Sannan ana misali a nan kawai in muna so mu dinga moving ɗin shi, we can just say ball dot x plus equal to, yeah, me adding ball speed x. The same thing with ball speed y. Ball dot y coordinate ɗin shi mu ƙara shi ma ba, ball dot y plus equal to ball speed y. Kun ga yanzu ga ball ɗinmu ya zo amma ya wuce. Me yasa haka? Muna so ball ɗinmu ya dinga moving amma da yake muna drawing ɗin shi ne kawai, wannan abin da ya bari behind ya zo ya yi drawing tun daga nan ya zo yana tafiya ya fita. Za mu nemi inda za mu cire shi. Ya za mu cire shi? Kar ku manta code ɗinmu zai dinga running step by step ba, inda muka sa. Na farko mun yi drawing layi, mun yi drawing wannan, but they are in the same positions. But wannan da muka yi drawing ball ɗinmu, kowane each and every time idan mun yi moving ball ɗinmu zai ta tafiya, zai ta drawing in a new place. Saboda haka kafin nan komai mai clearing screen ɗinmu.
kafin mu yi komai ya za mu yi clearing screen ɗinmu pygame.display. Oh, sorry, not pygame.display. Surface ɗinmu ba, za mu yi surface which is screen dot fill. Don color muke so mu yi filling ɗin shi, it will be black. Screen ɗinmu is black. Each and every time it is black. Ko ba haka ba? Wallah ga board ɗinmu yana moving. Kuna gani. Ba? So yanzu tunda board ɗinmu yana moving, abinda za mu yi next shine za mu duba collision. Za mu duba collision with the edges. Za mu duba idan board ɗinmu ya taɓu nan, board ɗinmu ya taɓu all the edges. So kafin nan move the ball around, mun gama da wannan step ɗin. Step 4 kenan. This is a plan da muke ta bi, check collision with the edges ba. To ya za mu duba collision with the edges? Na farko, wannan function ɗin ina so na yi creating it's better. I want to create a method for it. Mu ce kawai move ball. Inda ake creating method a Python ko function dev. Let's say move ball. So saboda haka wannan mu cire su daga nan mu sa su a nan. Ba check collision with the edges. So nan kan na manta mu cire move ball each and every time it will do well. So check collision with the edges, za mu duba idan ya taɓa nan ya taɓa nan ya taɓa nan sai mu juya. Ba so ya za mu yi a simple wannan za mu yi calculation, simple physics. Idan ƙwallon mu ya taɓa nan ƙasa sai mu canza coordinate ɗin ya koma ya fara taɓan sama kenan, mu canza direction ɗin shi. Idan ya taɓa the other side shi ma mu canza direction ɗin shi. It's very simple. Ya za mu yi? Za mu duba if ball dot top, idan saman shi ko is less than equal to 0, that means ya je sama, ya taɓa saman surface ɗinmu, o ball dot bottom duk sun zo wannan, they are all built in Pygame. Just Pygame is very simple. If top dot bottom is greater than equal to me height ɗinmu kenan, me za mu yi? Ball speed y, za mu canza mai direction. Idan muna so mu canza abu, idan abu yana tafiya muna multiply, muna yin plus. Idan muna so mu canza direction na abu na tafiya left coordinate yana increasing 1 2 3. Idan muna so za mu decreasing 1 2 minus 1 minus 2 minus 3. So ya za mu yi? Tunda each and every time muna adding the ball speed ɗinmu, simple logic, za mu yi ball speed times equal to 1. Wannan is a simple programming logic ba. Kun sani ball speed time equal to 1 zai canza ball speed ɗin. In yana 5 ne zai koma plus 5. Idan yana 5 ne zai koma negative 5. Idan yana negative 5 zai koma positive 5. The same thing if ball dot, sannan za mu duba na left and right ba. If ball dot left, idan left ɗinmu is less than equal to 0 shi ma, or ball dot right shi kuma is greater than equal to our width, me za mu yi? Shi kuma ball dot y coordinate ɗinmu shi kuma za mu yi times equal to negative 1. Negative 1 not 1. Za mu canza direction each and every time. If it's negative 1 muka yi times negative 1. If it's 5 times negative 5 will be positive 5. If it's positive 5 times negative 1 will be positive 5. So wannan way da muke samu, kar ku manta Python globe scope na Python with another programming language, inda wannan is a global variable but speed, but muna using din su ya muke muna using din shi a nan, which is a local scope, kuma muna so mu canza. Ba za mu iya ba saboda in order to tell our Python interpreter cewa wa'innan fa muke shiri, it's very simple. Saboda kan mu samu error nan, za mu ce global ball.x, ball.y. Simple. Kun ga error mu ya wuce, mu yi running game din mu for now. Kun gani? Game din ball din mu ta fara bouncing ba.
sannan abu ɗaya shine game ɗinmu yana bouncing da yana tafiya da wuri, ko ba haka ba? Abin da ya sa shine wannan loop ɗin da kuke gani, where is it, this loop da kuke gani yana tafiya ne, loop ɗin ne yana kiran shi infinite amount of time, da yawa, like updating ko yake, yana zuwa yi clearing screen, yayi creating, yayi displaying line ɗinmu, yayi color CPU and player and ball and everything. Muna so mu yi controlling ɗin shi, muna so wannan speed ɗin da kuke gani, it depends on the speed of my computer actually. Kowane computer ne speed ɗin zai zama daban, but muna so mu canza shi mu samu constant speed across kowane kalan computer. Ya za mu yi wannan ɗin time ɗin, so saboda haka let's create a clock, actually a clock from Python. Python ya zo da komai, ba sai mai amfani da clock time ɗin Python ba, za mu yi da na Pygame. Go to pygame.time.clock kenan. So this is very simple. Za mu iya zuwa a cikin loop ɗinmu mu sa clock.tick 60. Wannan yana nufin it will go 60 frames per second. Duk second ɗaya wannan loop ɗin zai executed 60 times a second kenan. So ko ba haka ba, yanzu kun ga mi samu mi controlling game ɗinmu, in ya taɓa bango yana bouncing back, ko ba haka ba? A sai step 6 kenan, tunda mun gama step 5 wanda za mu samu mu yi moving players ɗinmu, player paddle ɗinmu. So ya za mu yi moving player paddle ɗinmu? Inda kun riga kun sani, movement ɗin kawai is about ƙara rage y coordinate ko rage coordinate ɗin x or y coordinate, but player movement zai zama rage y coordinate kenan, tunda zai je ƙasa ko sama. But yanda za mu yi to be better, tunda mun riga muna da player speed, mu samu maybe muna da ball speed, sorry, mu samu player speed ba? Player speed, let's say mu bar shi ma as 5 pixel. To muka sa shi as 5 pixel, inda za mu yi making movement ɗin, za mu zo nan, za mu yi listening for keys, tunda sai mun danna key. Ya za mu yi mu samu, za mu iya samun keys ɗinmu a wannan pygame.key.get pressed. Wannan zai ba mu duka keys ɗin da aka yi pressing, zai dawo da wannan kenan list of dictionaries, key and pair value, wanda ana misali mu yi storing ɗin shi a keys ko. So in mu yi storing ɗin shi a keys, inda za mu yi sai mu ce zai mu duba if else statement, if a cikin keys ɗin da muka yi samu akwai pygame.key up kenan, shine na up arrow button. Za mu yi movement ɗin player mu up and down arrow button kenan. Idan an danna up arrow, ya za mu yi, kawai za mu yi player ɗinmu, player.y coordinate ɗinmu minus is equal to, me za mu yi, player speed kenan. Bari mu yi testing code ɗinmu mu gani. Yanzu in na danna wannan yana tafiya idan na danna up arrow key. Haka kazalika idan muka yi, za mu zo mu duba na ƙasa shi kuma, in muna so ne, if pygame da key down kenan ba, tunda wancan key up ne, shi kuma arrow down button na arrow ɗinmu, pygame.key down, pygame.key underscore pygame.key underscore down. So sai me za mu yi, tunda wancan mun rage kenan, in muka rage y coordinate ɗinmu zai yi sama kenan, muka ƙara kuma zai yi ƙasa ba kenan, plus equal to player speed kenan. So yanzu za ku gani idan na danna sama yana sama, idan na danna ƙasa yana ƙasa, ko ba haka ba? Yanzu abin da za mu ƙara kawai shine, abin da za ku lura da shi shine, yana sama yana ƙasa, but yana passing window mu. Idan na danna haka zai wuce window mu, idan na danna haka zai dawo. Saboda haka za mu ƙara condition kawai, pygame
da Python make it simple for us. Kun ga idan player mu ya danna sama an, kuma idan player mu ba player da top din mu, idan player mu ya danna sama kuma idan top din shi still is greater than equal to 0 kafin, that means idan bai riga ya haura sama ba, kun ga yanzu ko na rike shi ba zai taɓa wuce screen din mu ba. Haka kazalika sannan za mu yi na ƙasa inda ba mu so ya ƙasa, if player dot bottom kenan is in rectangle a Python, if player dot bottom still is less than or equal to our height, kafin kaɗai za mu yi movement ɗinmu. Kun ga yanzu ba zai iya zuwa ƙasa ba, ba zai iya zuwa sama ba. As simple as that, controlling player, which is move the player's paddle. Mun gama da step 5, ko ba haka ba. Yanzu next step ɗinmu step 7, move the CPU paddle with artificial intelligence. A nan za mu yi creating, idan ba ka taɓa creating AI ba, in kai project ɗin aka ce ka creating a simple AI ɗinka wanda za mu yi da simple logic. But wannan da muka yi player movement, akan player movement, tunda mun riga mun samu move ball, ya kamata shi ma good mu raba code ɗinmu, kada mu cika komai cikin main loop ɗinmu, kawai move, it will move player, right? Move player kenan. Sannan I just notice wannan ball L ɗaya na sa, yeah, it will be double L, move ball. So move player, sai mu ɗauko duka wa'innan kenan, we can just cut it, mu dawo da shi nan, yeah. Sannan haka kazalika za mu yi move CPU ba, saboda haka za mu yi creating a simple Python class da sai move CPU. To ya za mu yi simple logic, za mu yi creating computer CPU mu zai zama mana AI. Za mu duba idan bari na yi pass, yadda za mu yi logic ɗin nan shine ba, ana misali idan board ɗinmu yana yin sama, shi ma player sai ya yi sama, idan board ɗinmu yana yin ƙasa, shi ma player ya yi ƙasa. Simple as that. Zai mu if ball dot let's say me using tsakiyan shi ma, ko if ball dot center y is greater than CPU dot center y, za mu samu, tunda muna da player speed, it will be good mu samu CPU speed. CPU speed is equal to 5 shi ma. So abinda za mu yi, if wannan ɗin if ball dot center, if ball ɗin yana ƙasan paddle ɗin CPU ɗin, kawai za mu yi CPU dot y plus equal to CPU speed. Haka kazalika for wannan shi ma center y, idan yana sama, that means is less than CPU, shi ma sai ya sama, idan yana saman shi CPU dot center y, kawai shi ma CPU dot y minus equal to CPU speed. Sannan sai mu kira move wannan ɗin, after we move the ball, we move the player, sai mu yi moving CPU mu shi ma, ya mu kira su kawai daga loop ɗinmu. So as you can see, za ku ga inda shi ma wannan ɗinmu yake yi ba, kun gani shi ma CPU mu yana tafiya. Muna buga game, computer na bugawa, muna bugawa. Sai dai shine ba mu yi handling shi ma kai ya pass, duk da is rare cases, ba wai ya cika moving sama ba ne, ba wai ya cika passing
window din ba, but it would be good mu handling din shi inda muka yi handling na player ba, kawai mu kara and me CPU if player the CPU is ball is greater, yeah, and CPU dot let's say if it's greater, so it will bottom, yeah, it's less than equal to height. The same way shi ma nan sai mu yi and CPU dot top, shi kuma it should be greater than equal to 0. Yeah, same zai tafi amma ba zai yi wannan ba. Kun ga wannan shine AI ɗin da muka yi creating da kanmu. As you can see, mun gama da step 7. Za mu je next step, which is me kenan? Check for collision with the paddle. Yanzu me za mu duba? Za mu duba idan ƙwallonmu ba, za ga idan ƙwallonmu na tattaɓan paddle ɗin dukansu ba, to amma in ya taɓa bai canza direction, shine ya kamata a ce in mun taɓe shi sai ya canza direction ya koma. So in shine za mu duba with the check with the paddle. So za mu iya zuwa a nan a inda muka yi, za mu iya creating function, but a ball movement ɗin za mu iya shi ma dubawa if ball ba dot collide. A Pygame akwai wani, muna so mu duba idan two rectangles sun colliding sun haɗu, za mu duba ball dot collide rect. Wannan function ɗin zai ba mu me za mu yi. Na farko wannan muna so idan ya yi colliding da me kenan da player mu ko kuma ce ko ball dot collide idan ya colliding da player mu ko kuma ya yi colliding da CPU ba, me zai yi kenan? Ball dot ball speed y, x coordinate ɗinmu kenan wanda ke tafiya horizontal, zai mu canza direction. It's simple as that. Ball dot speed x times equal to 1, -1. -1 zai canza direction ɗin shi. So yanzu kuna gani, kun ga da ya taɓe ne, kun ga yanzu da na taɓa, simple as that. Kun ga one line of code ya mana wannan. Gashi nan. Ko kuna gani computer na buga yayin ma ina bugawa. This single one line of code ya gama mana komai. Collision with the paddles mun gama step 8 kenan. Which sauran wannan is last and final step din at scoring. A game din Pong inda kuka sani scoring ba, idan na yi missing ball din ko CPU ya, if a player ya yi missing ball ko CPU ya yi missing ball din. So ya player zai yi missing ball, ya CPU zai yi missing ball. Akwai yadda mun riga mun handling din shi. In kuka lura a nan ball movement din mun ce idan player left din shi is less than 0, that means ya taɓa bango kenan, ko kuma nan ya taɓa bango, ko ba haka ba a nan za mu yi. But it would be good mu samu this thing, player score and CPU score. Player score variable me 7 is player the score equal to 0, CPU score shi ma equal to 0 ba. So abinda za mu yi shine idan wannan function din dole sai mun raba shi guda biyu. Saboda idan left ya wuce 0 x coordinate, that means instead of me adding wannan, idan ya wuce 0, that means CPU ya ci ba. CPU score let's say plus equal to 1,
ya CPU score zai samu 1. Sannan haka kazalika if bari na ba da space to make our code more clear. Haka kazalika idan ya wuce width ɗinmu, that means player ya ce. So it will be player score plus equal to 1. Sannan kar ku manta wannan player and CPU they are global variables kuma mun yi amfani da su a wannan local method ɗin ba, saboda haka su ma sai mun ƙara su a nan. Me za mu ƙara? CPU score CPU score and player score. So wannan mun yi adding, but muna so mu yi when mun yi tracking kenan, but muna so mu yi adding a screen ɗinmu. In za mu yi adding a screen ɗinmu za mu yi loading points. A Python ko in ce a Pygame in za mu yi loading points akwai 3 steps ne. The first step shine mu yi loading font. Ya za mu yi? Font is equal to pygame.font. Sai mu kira this object za mu creating, so da haka za mu kira constructor wannan font ɗin. Na farko abinda za mu yi passing idan muna so za mu iya sa custom font ɗinmu mu yi downloading font. Font shine yanayin rubutu. Yanayin rubutu. So ba mu da wani font, za mu iya downloading custom OS mu sa default. Sai me za mu sa size inda muke so. For now muna so let's say 50. Size ya zama 50 kenan. Shine na farko, first step. Na second step shine ba za mu iya rubutu mu rubuta number haka ba, sai mun creating this thing surface da za mu yi. So saboda haka a cikin main loop ɗinmu in duka sun yi moving ɗinsu ko before actually ya zama nan kafin su yi moving ɗin da muke doing za mu samu surface. Let me speed it up. Player speed surface. Sannan mu samu CPU shi ma speed surface. So abin shine na farko steps ɗin, the first step me loading font which mun riga mun yi a nan. Sai mu yi rendering font. Ya za mu yi rendering font? Sai mu danna font ɗinmu font.render. The first abu da za mu yi passing shine font ɗinmu. Font ɗinmu for this player font za mu yi passing a ina muke saving variable ɗinmu a player score ba. But amma player score is an integer, so in kuka tuna typecasting ba, za mu yi typecasting ɗin shi ya dawo zuwa string saboda wannan function yana amsan only string ne. Player score, muka sa player score which is the first argument of the function. The second argument shine wani abu da ake ce ma anti-alias. Idan muna so font ɗinmu ya yi clear kenan, kai ya dishi-dishi, za mu yi passing 0 for anti-alias. Sannan sai color. I think muna so mu sa mai color. Sannan shi ma for the CPU shi ma font.render the same thing. Sai mu yi typecasting. Me za mu sa CPU score. Anti-alias ba mu son shi mu sa 0, ba mu sa anti-alias. Sannan shi ma color sai mu sa white. Shikenan. Sannan next thing shine idan muna so mu creating surface, idan muna so mu ga font ɗinmu dole sai mun sa shi a screen ɗinmu ba. So muna so sai mu sa screen dot, tunda rubutu ne muna amfani da wannan blitz ɗin. Na farko me za mu sa a wannan ɗin surface ɗinmu.
ba surface ɗin da za mu sa na farko the surface is player, mu fara sa player surface, sannan sai mu sa position da muke so ya zo, position da muke so font ɗin ya kasance, x and y coordinate I think, yeah. So bari na yi commenting wannan. So the thing is muna so wannan ɗinmu ya zo for the player font ya zo kamar nan, kan ku manta wannan shine rabi ba, muna so ya zo as like x coordinate ya zama kamar kwata haka ko. So muna so mu samu kwata zai zama 1/4 ba, ne on commenting wannan. Yeah. To muna so ya zo a kwata wannan ɗin, sorry, yeah. So nan x coordinate ɗinmu za mu sa, muna so x coordinate ɗinmu ya zama kwata, kwatan mu is 1/4 ba, is quarter, 1/4 times width, that is quarter of the width. Sannan for height mu ba da kaman maybe 10 pixels haka, ka square ɗinmu nan ya zo. Sannan mu ba da anti-alias, sannan mu yi the same thing for the CPU score shi ma. You can even copy inside the player score surface, sai mu sa CPU score kenan. Amma muka yi wannan za su zo waje ɗaya, saboda haka tunda wannan is 1/4 kwata, wannan is 1/2, wannan zai zama wannan 1/4, wannan 2/4, wannan zai zama 3/4. Muna so ya zo wajen can, saboda haka za mu yi 3/4. A simple math, simple calculation. Ga player score ɗinmu ga wannan. Sannan anti-alias ɗin nan, I think wannan ya yi dishi-dishi. Anti-alias muna so mu kunna shi, ina tunanin instead of 0 za mu sa 1. I think 1 is to, yeah, kun ga ya yi clear, ba kamar da ba. To saboda haka 0 is for false and 1 is for true kenan. So gashi nan za ku ga yanzu idan bari na yi missing, kun ga na yi missing, score ɗin shi ya ƙaru ba, but yana ta ƙaruwa kuma matsalan shi ne. So bari ku gani yanzu, for example shi ma idan computer ya yi missing, bari na dage kada na yi missing, computer ya yi missing, ku gani. Na ƙara missing. Regardless za ku ga idan wani mutum ɗaya ya missing, instead of score ya ƙaru sau ɗaya yana ta tafiya, saboda ya kamata a ce mun yi resetting ball ɗinmu. So saboda haka mu samu function, that means idan an ci kuma score ya ƙaru mu samu reset ball, something like that. So shi ne kawai def reset ball. Me za mu yi kawai ball dot center equal to tsakiya ya zama width by 2, sannan height by 2. Yeah. So saboda haka that means a function ɗinmu, whenever we increase the score, mu yi resetting ball ɗinmu. Whenever we increase, mu yi resetting ball ɗinmu, mu kira function ɗinmu. Bari ku gani yanzu idan aka ce ne, kun ga yanzu score ya ƙaru only 1, sai ball ɗin ya dawo. Kun gani CPU na ci 3-0 kenan. But abin da ku lura da shi shine each and every time idan ya yi resetting ko position ɗaya yake zuwa, yana ta zuwa nan position ɗin, ko ba haka ba. So mun riga pretty much mun gama game ɗinmu, kawai ɗan enhancement kaɗan, saboda instead of kullum ya ta bin position ɗaya, we can make it random. Saboda haka we can, I don't know when this got imported, ba mu buƙatan shi.
Yeah. After we import Pygame, we can import random. Import uh, import random class na Python. Yeah. Saboda haka a reset board ɗinmu each and every time ba reset board each and every time idan ya zo na tsakiya sai mu canza direction ba. Ball.speed x times is equal to zai yi multiplying either by random.choice. So za mu isa array of options either by 0 or either by 1 or minus 1 saboda mu dinga samun different thing not the same thing ko da yaushe. Shi ma y coordinate haka kai ya dinga bin each and every time yanzu yana bin the same direction y and minus 1. What is this one for? Times yeah, it's just a warning. Python and Pygame. So yanzu kun gani bari in bari a ce ne mun gani. Yeah, okay, can I look at global ball speed x. Okay, ball speed x saboda mun yi amfani da ball speed x the same thing global ball speed x comma ball speed y saboda mun yi amfani da shi a local function din nan to bari in bari a ce ne da kyau. Kun ga an ce ni amma wannan karan ya bi direction din can kun ga 1 bari in ƙara bari a ce ni kun ga ya bi direction din shi for this time around bari in bari a ce ni kun ga ya zo so yanzu abin is random. Wannan shine Pong game, is a very fully functional Pong game muka hada da ni da ku, is very simple. Kalan wannan games din zamu ci gaba da ku a wannan series din. Nagode.